সুপ্রিয় সপ্তম শ্রেণীর স্টুডেন্ট, তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমরা ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টটি এখানে নির্ভুলভাবে সমাধান করার চেষ্টা করছি। কভার পেজের নিচের পেজে লিখতে হবে ক্লাস 7 সাবজেক্ট ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট 01 সেকেন্ড উইক। টাইটেল, এখানে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে তোমরা যে টাইটেলটা দেওয়া আছে এই টাইটেলটা এখানে লিখে নিতে হবে। তো আমরা মূল অ্যাসাইনমেন্টে চলে আসতেছি। সুপ্রিয় সপ্তম শ্রেণীর স্টুডেন্ট, তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে। আমরা এখানে ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টটি নির্ভুলভাবে সমাধান করতেছি। তো ফেব্রুয়ারি 17, 2022, নাবারণ, যশোর। ডিয়ার সাকিব, মাই লাভ টু ইউ, হোপ ইউ আর you will be glad to know that I am going to be 13 Monday next. My parent will arrange a birthday party. All arrangements have been complete. I invite you to join my birthday party. I will be very happy to get you here in our mind. Have you know the way to my house? I will not be hard to find it. For sure, I need to give you some direction. I think you know Mirpur Stadium. From there, go to South Gaptali bus stand. From there, get on the bus for Joshua. You needed to get up. The bus in Joshua bus terminal. From there, take a rickshaw to go to Mazar Road. At the end of the road, take an easy bike for Mujib Estate. My address is Nabana Kia Tola, just 2 minutes from Mujib Estate. I believe you must come to my birthday party. I think your parents will allow you to visit my home. Thanks you so much. Your friend Rifat. From Rifat, care of Mohammad Jaman, house nong 057, road nong 776, Navaron, Kia Tola, Joshua, Bangladesh. To Sakib, care of my Mohammad Hamid, house nong 67, road nong 564, Molikpur, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ। হ্যালো স্টুডেন্ট, এই লেটারটা মূলত অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই লেটারটা লিখে যদি সুন্দরভাবে লিখে স্কুলে জমা দিলে আমাদের ফুলফিল মার্ক অ্যান্সার হয়ে যাবে। এই লেটারের মধ্যে যে অ্যাড্রেস চাওয়া হয়েছে লেটারের মধ্যে এটা অ্যাড করে দেওয়া আছে। তো এই জন্য বাড়তিভাবে কোনো অ্যাড্রেস বা ডিরেকশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে লিখে জমা দিলেই ইনশাল্লাহ ফুল মার্ক পাওয়া যাবে।